Noong 2019, isang artista na daw in sumue sa Dios sa kalagitnaan ng gabi. Ang sumunod na nangyari ay, nagpabago sa kanyang bahay magpakailanman. Ito ang tunay na kwento ni Gabriel. Isa si Gabriel ay manggalalit sa mga darasal. Scientifico, intellectual, may makatarang sagot siya sa lahat ng bagay. Diyos, parang invention, mga himala, nagkating, hanggang sa isang gabi, ang lubos na kawalan ang pag-asa. Ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inasahan, sumaga siya sa kalangitan, hinahaman ng Diyos na ipakita ang kanyang sarili. Ang hindi niya alam ay sa kabalang panig ang mundo, ilang dekada na ang nakararaan. Isang prael na Italiano na may mga sugat sa kanyang kamay ang namamagitan para sa mga taong. Tulad niya, nananawala ni mga pare ay maring mamagitan para sa mga nabubuhay. Na may isang bagay na lampas sa nakikita ang ating mga mata? Ang kwentong sasabihin kayo ay iyo, ang nagdajalata sa iyo, magkalanlangan sa lahat ang inisip mo tungkol sa pananampalataya. PAG-ALN, Langin ... At ang gayamola, dahil ang nangyari. Kay Gabriel nang amakang ayon ay simula pa lamang. Ang tunay na himala ay hindi pa dumarating. At taglay ang mga fingerprint ay Padre Pio sa bawat detalye. Samahan mo ako dahil ang kwentong ito ay magbibigay sa iyo indis goosebumps. Mula simula hanggang katapusan. Ang bahay ni Gabriel ay nagbukas sa isang masiglang bilis na dinadikta ang mga. Hinihingi ang kanyang propesyon at ang walang humpay na paghahanap para sa isang tagumpay na nananawala siya ay pupunuan ang kahangkagan sa kanyang dibdib. Bilang isang matagumpay na inhenyero sa isang malaking multinational na corporation. Kilala siya sa kanyang matalinong katalinahan, ang kanyang hindi natitinig na pananindigan sa harap ang kung ano ang itinuturing niyang hindi lohiko. Ang kanyang mga ara ay puno ang mga komplikadong proyekto na kakapagad na mapagpupulong at ang patuloy na panggigipit para sa mga resulta. Sa kanyang modernong opisina na may malalawak na tanawin ang isang makulay na metropolis na dama inay Gabriel na kontrolado niya. Ang kanyang mundo ay isang maze ang mga numero, graph at tumpak na calculation kung saan walang lugar ang kawalan kadiyakan. Gayunman, sa kanyang puso, dinala inay Gabriel, ang mga peklat ang isang masakit na nakaran. Ang kanyang ina, isang bebeng may di natitinig na pananampalataya, ay matapang na nakipaglaban sa isang sakit na hindi malanasan sa loob ang maraming taon. Ang pangara-ra na panalangin, ang mga pangako ang banal na pagpagaling, ang mga vigil. Asin ga ospital, walang talagumagala sa kami ang isang Diyos na, para sa batang Gabriel, ay talawala. Ang pakamate ang kanyang ina, nung siya ay tindir pa, ay isang mapamansalang dagok na nagpatabay sa kanyang sawalang pananawala. Tumanji siyang maniwala sa isang mas matas na kapangyarihan na nagpapahinsalat sa gayong sakit at pagdarusa. Ang imahe ang kanyang ina, nakahiga sa kama, na ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa panalangin. Habang ang kanyang karamdaman ay natupok sa kanya, ay nakawakit sa kanag-alala bilang isang simbolo ang jawalang silbi ang pananampalataya. Ang kanigang pamilya na binuo ang isang nakabatang kapatid na babae, si Ana at ang kanyang ama. Isang reserberong lalaki na nainig din si pagkawala ang kanyang asawa, ay nagsikap na malingateo
ang kanaling bahay sa Jitna in Kalangkitan. Hayana, diri pareho kan Gabriel, nalilia hapag tu ng na panunod tikong haaya iroy. Nagsisimba siya, lumahak sa mga grupo ng Panalangin at sinabuking, sa kanyang sariling parent, na sindihan ng apio ng pagesa, sa puso ng kanyang hapatid. Ang kanaling mga dialogo ay madalas, na minarkahan ng mainit na talakayan tungkol sa paggaral ng Diyos, kasama si Gabriel na ipinagtanggol. Ang kanyang ateista na paninindigan sa pamamagitan ng makatwarang mga argumento at si Hana ay tumugon. Sa pagiging simple at lalim ng Pananampalataya. Ang ama, naman, ay pinagmamasdan ang distansya, napunit sa pagitan ng sakit and pakawala, at ang pagwalala sa kailalaman na bumukas sa pagitan ng kanyang anak. Siya ay isang daw ng kakonting mga salita. Inguni ang kanyang tingin ay nagdadala ng bigit, ng isang tahimik na pagdarusa, at isang marupak na pag-asa, na pinahalagahan niya sa kanyang puso, na ang kanyang mga anak magkikapagasundo balanaraw. Hindi lamang sa kanilang sarili, kundi pati na rin sa pananampalataya, na labas na pinahalagahan ng kanya sa W.A. da Convento sa Italia. Dandang milya ang leo, nakatira si Padre Pio de Pietrelcina, isang mapagpakamong. Prail na kapisyon, na ang mga virtue at himala, ay umalinggafanga na sa buong mundo. Ang kanyang bahay, isang patatu ng pagtangi sa sarili, at paglingkod sa Diyos. Si Padre Pio, na may nakikiyang stigmata, ay isang walang pagid na kumpiser, isang spiritual na gabe para sa libu-libong kaluluwa na nagahanap ng karabusan. Ang kanyang selda, simple at mahigpit, ay isang santuario ng Panalangin at pagmumuni-muni. Libu-libong mga peregrino mula sa layat ng bahagi, ng mundo, ng humingi, ng kanyang payo. Kanyang ga pagpapala, kanyang ga panalangin, and mga alat ng hindi may paliwanag na mga pagpagaling, by location, at malalang nga spiritual na pananaw, ay karanawan sa mga tong nagkaroon ng biyaya na salubamin siya. Ang hamga kwento tungkol sa kanyang bahay, tungkol sa mga hamala na kanyang ginawa, at tungkol sa kanyang mawalam na pakikipag-ugnayan sa bino, ay ibinyulong ng may pagalang si Manalangin tulad ng isang tanglo ng pag-asa sa madalam. Na panahon, ang Pananampalataya sa Latin America, na pinalakas ng mga siglo ng tradisyon at devotion, ay nataguan kay Padre Pio, ang isa sa mga pinakamaliwanag na halimbawa nito. Ang kanyang mga deboto, na nakakalat sa buong kontinente, ay nakita sa kanya ang pagkakaroon daw ng pag-ibig sa kapwa, kababang loob, at walang hanggang awa ng Diyos. Ang mundo ang Gabriel, ang konkreto, ang nasasalat na mundo. Ang mundo ay Padre Pio, ang mundo ng Espiritu, ang nakakita. Dalawang tila magkasalangit na kadadahanan, na nakatakdang mag-intersect sa parang labag, sa layat ng lohika at layat ang vagalangan ni Gabriel, na nagbubukas ang kanyang gamatay sa isang kadadahanan na ayaw niyang makita. Ang bahay ni Gabriel, na dating ilag ang mga kadiyakan, ay nagsimilang kumalo. Sa trabaho, ang mga proyekto na dati ay natural na dumadaloy, ay tila stagnate, nababalot ang burokrasya at impasses. Ang presyon para sa mga resulta ay nadagdagan at sa bawat kabigun, bawat pagkanla, ang kumpiyansa sa sarili ni Gabriel, na dati ay ang kanyang pinakamalaking lakas, ay nagsimilang masira. Siya
na palaging kumokontrol sa bawat aspeto ng kanyang buhay, ang gayon ay nataguan ang kanyang sarili sa awan mga puwersa na nakatakas sa kanyang pananawa. Ang mga gabing walang tulog na puno ang mga calculation at pagsusuri ay hindi nagdalan ang ninanay ng kasagit. Ang kanyang katawan na minsan ay sumasalamin sa kanyang disiplina ay nagsimulang maramdaman ang mga epekto ng stress. Ang patuloy na pananakit ng lo hindi pagkakatulog at pakiramdam ng palaging pagkapagod ang naging kangaraw na kayas amay datse ma dathalita. Ang relasyon nila ang kanyang kapatid na si Anne na mahina na dahil sa kanilang pakakaiba sa pananiwala ay lalo pang lumala. Si Anna na nagalala sa kalagayan ng kanyang kapatid ay sinikap sa layat ng parent na magdalan si konting pananampalataya. At pag-isa sa kanyang bahay, nagsalita siya tungkol sa kahalagan ng panalangin, imanong kahi ang pagbabasa ng mga aklat ng relihiyon. Ininyayan siya sa mga misa at pagkapilong ng kanyang komunidad. Si Gabriel na nainis sa itinerary niya. Hindi kinakailangang panghimasok ay tumugan ng may kabalinsyanon at pagkamag. Hindi babayaran ng pananampalataya mo ang mga bayaran kayo, Ana, sabi niya, na may mapait na ingiti sa kanyang malabi. Hindi nito malulutas ang mga tunay na problemang kinakaharap kayo. Spot pagtatangka Ana, lalo pang isinasara ni Gabriel. Ang kanyang sarili na nagtatayo ang nakatang Peter sa palad niya. Ang sakit ang pakwala ang kanyang na hindi kailanman tunay na dadalay ay maling lumitaw ng may lakas na may halong trapezio na pagkabigo at kalangkitan. Ang panloob na alatan ang Gabriel ang pinakamasama. Ang kanyang mikakwarang pag-isip na dating kanyang pinakadakilang kalyado ang gayon ay naging kanyang pahirapan. Nagtataka siya. Paano na, sa kabila ng layat ng kalingan kalamin at katalinian, naramdaman niya na wala siyang magawa? Ang pagmamatas ng kanyang kawalang pananampalataya na dating nagpoprotekta sa kanya, ang gayon ay nasasaktan siya. Nataguan niya ang kanyang sarili na nakulong sa isang mabasiyo na siklo ang kawalan ng pag-asa. Ang kanyang ateismo na kanyang isinaswat na parang kalasag, ang gayon ay makang isang selda na ikinulong siya sa kanyang sariling limitadong pananaw sa mundo. Ang kahangkagan sa kanyang dibdib ay lumalang at ang panloob na kapayapan na hinahangad niya ng labis sa kanyang mga material na pananakop ay talamas malayo. Para bang ang pag-aral mismo na inangkin niyang nalawan ay kanatya siya na nagpapakita sa kanya ang kalitan ang kanin matas. Sa isang pagatek ang galit at kawalan ang pag-asa. Sa isang particular na madalam na gabi, si Gabriel, pagkatapos ang sa pangaraw ang mga kabigon at pakabigo, ay nagpalabas ang isang kalapastangan. Hindi ito isang tahimik na sigaw, kundi isang sampa, salating puno ang galit at sama ang loob, na nakatuon sa isang Diyos na hindi niya panininulan. Ang namdasalita ay yumaling gafanga sa kahangkagan ang ganang karpment, mabigat at mapait, na tila ang kadilamang mismo ang sumasipsip sa kanila. Kung ikaw ay umiral, sigaw niya. Kung gayon bakit mo pinahintulutan ang labis na pagdarusa? Bakit mo pinalis ang nanay kayo? Isan ang paketa. Nang gabing ayon, ang sigaw ni Gabriel ay hindi lamang isang pagsabog. Ito ay isang hamon,
ising paglabag ese cosmicong kayusan mismo. Hindi niya alam ito. Inguni in kanyang salida, na binikas ese ising sandali ng matinding paghihirap. Nagbukas ng ising bitak sa tila and gadadahanan, na nagganyayan ising puwersa, na hindi niya naisip na maring yumiral. Habang ang kadilaman, ng gabingayan bumabalat sa mundo, at ang bituan tila nagtatago, ang sumpa ni Gabriel ay apanag sarili sa sansanukap. Na nagmamarka ng simula, ising paglakbay, nahahontong ese kanya, ese ising hindi maiwasing bangan, sa hindi may paliwanag. Ese himala, ese presensya ng ising santo na ang regalo, sumalangit ese layat ng lohika na pinahalagahan niya. Paghihirap ni Gabriel ay hindi limitado ese perpetual na larangan at ese kanyang relasyon ese pamilya. Pumasok ito ese kanyang pangararaw na bahay, na nagdudulot in contamination ese bawat espiritu ng kanyang bahay. Ang kanyang physical na kalusugan, na dating walang kapintasan, ay nagsimulang matuyo. Naging talamik ang hindi pagkakalag na sananayan. Ang maliwanag na banggangat, na nagiwan sa kanya and nagising siya. Ang tumidibak na sakit ng ulo ay naging palaging kasama. At ang kakulangan ng gana sa pagkain ang nagawan sa kanya ng mapatla at may malang na madalam na bilog. Napansin ng kanyang nakaibigan katrabaho at maging ng kliyente ang pagbabago sa kanyang paggagali ang tawala sa sarili. Determinadong Gabriel ay panalitan ng ising magagaladan, balisa at malayong versiyon. Inihiwalay niya ang kanyang sarili ng higit pa. Tinatangahan ang invitation at mas pinapili ang pag-isa ng kanyang apartment. Kung saan tila niyayak siya ng kadilaman. Nasaksihan ng Hannah ang kanyang kapatid na babae ang pagkawasak ng kanyang kapatid na may mabagat na puso. Piniting niya ang kanyang panalangin. Humihingi ng tulong sa kanyang komunidad ng Pananampalataya. Ang debatong kababayan na ibanahagi niya ang kanyang mag-alahanan ay tinanggap siya ng may empasya at karunungan. Pinayuan nila. Siya na huwag sumuko. Magpatuloy sa pagdarasal at magkaroon ng pananampalataya sa banal na pamamagitan. Ang paran ng Diyos ay mahawaga, anak kayo, sabi ng ising mabang maputi ang bahag at tahimik na tingin. Magtuwala na kikilos siya sa tamang panahon, kahit hindi natin nanawan ang kanyang plano. Si Hannah, na inspiration hindi katatagan at dinadatinag na pananampalataya ng kababang ito, ay nadaguan ang lakas na hindi mawalan ng pag-asa. Nabasa niya ang kwento ng pagbabalik loob, ang gumawa, ang kaluluwa na tulad ay. Gabriel, ising ara ay tumalakad sa Diyos, at pagkatapos ay bumalik na nagbago. Kabaling sa kwentong ito, ang salasay ay Padre Pio, at ang kanyang mahamilang pagpagaling ay umalinggaf ganang may particular na kasidian sa kanyang puso. Naramdaman niya sa kanyang kaluluwa na may kakaibang bagay na kailangan. Manjari para mabat ang kanyang kapatid. Kasabay nito, lalong sumikit ang figura ay Padre Pio. Ang balita tungkol sa kanyang himala at ang kanyang kakayahan sa spiritual na pagsabat ay kumulat na parang APOY. Ising malit na nayan sa Andes, ising may sakit na babae, na nadasmaya and day doctor, ang bumisita kay Padre Pio sa bilocation at igad na dumaling. Sa Mexico City, ising lalaki na navalan ng pananampalataya, matapos ang ising trahedya
sa pamilya. A nakatagbo ng kapanatagan at direksyon, sa isang pagdatapit, kasama ang prayer ng capuchin. Na nadama ang presensya ng Kristo, sa kanya ng salida. Ang mga kwentong tulad nito, na puno ng kapangyarihan na sumasalangit sa lohika ng ay ivanahagi sa mga grupo ng Panalangin, sa mga komunidad ng parokya, at sa pangaraw na pag-usap na nagpapatibay sa pananampalataya na kami ng Diyos. At gumagana sa pamamagitan ng kaniyang tapat na lingkod. Ang kataniagan ni Padre Pio ay hindi lamang isang sismis. Siya ay isang bahay na kawarsa, isang hindi makakaila na patatu, sa banal na presensya sa mundo ang pamayanan katoliko. Na naroon sa bahay niyan ay puno ng debasyon kay Padre Pio. Ang mga peregrinación ay inorganisa sa San Giovanni Rotondo, kung saan nakatira si Padre Pio, at ang mga grupo ng Panalangin ay nagtipon upang humingi ng kanyang pamamagitan. Ang debasyon sa kanya ay isang link na nagyugnay sa libo-libong mga tao sa iba't ibang bansa sa Latin America. Ang mga karanasan ng Pananampalataya, mga sinago na panalangin, at mga patado ng pagbagaling ay dumami, na lumalika ng kapaligiran. Ang pag-asa at himala. Si Padre Pio, sa kanyang kababanglub at kabanalan, ay naging simbolo ng lakas ng pananampalataya sa mundong madalas na tila nakalimutan ng Diyos. Ang kanyang figura ay isang palaging panyaya sa pagbabalik loob, sa paghahanap ng panloob na kapayapan at sa pagtitiwala sa banal na proteksyon. At lingid sa kalaman ay Gabriel, ang di nakitang web ni Pananampalataya at debasyon na ito ay nagsasara sa paligid niya, na nagtatakda ng entablado para sa isang tagpo na haminin ang layat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang sampanay Gabriel na inihajis sa isang sandali ng kawalan ng paujesa, ay hindi nawala sa kawalan. Sa halap, tila natiguan nito ang isang echo sa sansanukap, isang panyaya sa isang banal na intervention na magpapakita ng sarili sa pamamagitan ng dinig na pagmamahal at kapangyarihan ni Padre Pio, na nagdadala sa kanya sa isang punto. Ang hindi na pagbabalik, ang gabing isinimpa ni Gabriel sa Diyos ay ang gabing nagbago ang kanyang bahay. Matapos ang pag-away at pag-agos ng mapait na salida, siya ay nakatalog ng malalim, higit pa sa pagid kaysa sa pahinga. Habang natutulig siya, nangyari ang hindi ay naasahan sa kanyang panaginip, natiguan ni Gabriel ang kanyang sarili sa isang lugar na nagpapakita ng kapayapan at katahimikan. Ang hangin ay dalase, ang liwanag ay malambo, at isang pakiramdam ang gianit ang bumabalat sa kanya. Sa kanyang harapan, sa isang simpleng bangko, ay may isang lalaking nakaswo in Franciscan habit. Ang kanyang nga kamay na nakadisplay ay nagpapakita ang malalim na marka ng stigmata. Kahit sa kanyang pagsulog, nakalala ni Gabriel ang figura na Padre Pio, na ang mga amahi ay labis na pinalagayan ng kanyang kapatid. Ang prayer na may malan na pakahabag at katahimikan na higit pa sa panganawa ay tumingin kay Gabriel. Walang paguhaska sa kanilang gamata, tanging pagmamahal at matinding kalung kaya dan. Si Padre Pio ay hindi nagsalita nang may narinig na salita. Ang guni, isang malalam at tahimik na communication ang natatag sa pagitan nila. Naramdaman ay Gabriel ang kanyang sariling mga kalapastangan na umalinggaf na sa kanyang isipin. Hindi balang isang sigaw ang galit,
kundi balang isang panagoy, isang tahimik na pag-iusap. Dayanman, hindi siya kinandanan G titig ni Padre Pio. Ininit niya ang kanyang kame, hindi apang pasawayan, kundi apang mag-imbita. Si Pangitain, nataguan ni Gabriel, ang kanyang sarili, sa kanyang sariling silid, nagpatarapa, natupok. And she sakit at kawalang paniniwala. Itinuro ni Padre Pio ang puso ni Gabriel, hindi sa isang pag-kusa, kundi para bang ibabunyag sa kanya ang tunay na yugat ang kanyang pagdarusa. Ang kawalan ang Pananampalataya, ang pagtangi na tanggapan ang banal. Na pag-ibig, napakatuto ang Pangitain, kaya naramdaman ni Gabriel, ang bigat ang titig ni Padre Pio sa kanyang kaluluwa. Isang labis na damdaman, isang halo ang kahiyan, panghinayang, at isang kakaibang pakiramdam ang hawa, ang humahak sa kanya. Parambang ang God di binibigkas na salita ang Santo, ang nagbibigay ang boses sa sakit na dinadala niya sa loob ang Maraming taon. Naramdaman niya ang peklat ang kanyang kaluluwa na hinawakan ang isang di nakakang puwersa, ang isang pag-ibig na hindi pa niya naranasan. Nagsimulang matanaw ang lamig na bumabalat sa kanya at isang luha, ang una sa loob ang Maraming taon, ang dumadaloy sa kanyang pisanji. Ito ay isang luha ang pagpapalaya, ang pag-alala, ang isang ising dat, sa sandaling maglahong Pangitain. Dumawa ang 10 kilos si Padre Pio. Itinuro niya ang isang simpleng krus na pinalamusin ang gayame, Kristong ipinako sa krus, na tilanagnanin sarili nitong ilo. At pagkatapos, narinig ni Gabriel ang isang tinig. Hindi sa pamamagitan ang kanyang yatainga, kundi ang kanyang puso. Isang tinig na kapwa mawambo at makapanggaran. Ang pananampalataya ang susi sa tunay na kapayapan. Ang pag-ibig ang dahan. Tunggo sa pagpagaling. Hindi niya alam kung ang tinig ay kay Padre Pio, kung ito ay tinig ang Diyos, o kung ito ay tinig ang kanyang sariling buti na sa wakas ay napalaya. Ang gani ang mensahe ay malinaw, hindi may pag-alinlanganan. Biglang najising si Gabriel, nagihingalo, at tibak ang puso, ang kanyang puso. Madalim ang silid, ang gani ang imahe ng Padre Pio, at ang mensahe ang krus, ay nakukit sa kanyang isipin ng may kamanghamangang kalinawan. Tumayo siya, nag-alinlangan at nagtunggo sa bintana. Sa labas, nagsisimula ng sumikit ang araw, at ang uning sinag ang araw ay nagnaninging sa abatanar, na nagbibigay kilay sa kalangitan ang mangwamakilay na kulay. Kana anahang pagakon sa loob ang mahabang panahon, naramdaman ni Gabriel. Ang tunay na pag-asa na bumubuo sa kanyang dibdib. Ang sumpa ay binikas sa kadalaman. Ang ganiyang sagad ay dumating sa isang Pangitain ang liwanag. Naramdaman mo na ba ang labis na pagkawala? Napakawalang magawa na ang isang malit na APOY na pag-asa. Isang sulyap sa banal ay sapat na pang mag-APOY ang isang bagong landas? Para sa marami sa inyo na sumusunod sa akin, ang pananampalataya ay ang APOY na ayan, ang liwanag na gumagabay sa inyo sa kadalaman. At ayon mismo ang dahilan kung bakit umiral ang aming channel. Apang palakasin ang APOY na ayan. Apang magbahagi ang mga kwento ang mga himala at hindi natitinig na pananampalataya. Kung sa tingin mo anantig sa kwentong ito, kung an iyong kaluluwa
ay nananabik para sa higit pa, inanyayan kire na sumali sa amin. Ay bahagi sa mga komento, ang iyong sariling karanasan sa pananampalataya, sa panalangin, at sa proteksyon ng Diyos. Ang iyong kwento ay maring maging inspiration na kailangan ng isang tao. At kung hindi mo nagagawa, mag-subscribe sa aming channel at ayon ang mga abiso apang mas maraming tao ang mabit ang mensaheng. Ito ang pag-asa at pagbabagong inyo. Ang pagitain inay Padre Pio at ang mensaheng krus, amaling gafgo sa kaluluwa. An ay Gabriel na may pursang hindi may paliwanag ang cinnamon sa kanyang mga equation o lohika. Bumanggan siya mula sa kama ng amagang ayon na may kaginawahan at kalinawan ng isip na matagal na nayang hindi nararamdaman. Ang una niyang ginawa ay hanapin siyan. Ang kapatid na babae na nagulat sa biglang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang kapatid ay nakita sa kanyang mga mata ang ibang ningning. Isang katahimikan na nagporong sa kanya, halos nagatubili. Tuwirang ay kinuwento sa kanya, and Gabriel ang tungkol sa pagitain, tungkol kay Padre Pio, at tungkol sa mensaheng natanggap niya. Si Ana, gumagala, niyakap siya, at tumulaw ang luha sa kanyang muka. Ito ang sagot sa kanyang mga panalangin, ang himala, na matagal nga niyang hinihintay. Mula ng araw na ayon, sinimulan ni Gabriel, ang isang paglalakbay ang pagbabang anyo. Ang kanyang pag-alinlangan ay nagbigay dan sa isang pagiging bukas sa hindi may paliwanag. Sinimulan niyang basahin ang mga reliyosong aklat na ay binigay sa kanya ay panoorin ang mga video tungkol kay Padre Pio na nirekomenda niya apang makilahok sa mga misa at mga pagpipilong ang panalangin kasama ang kanyang komunidad. Sa kanyang pagkagulat, nataguan niya ang kaginhawahan sa mga salita ng pari. Asanan gawit sa pakikipag-ugnayan sa Manalangin. Ang kapaligiran ng Pananampalataya na dating nagpahirap sa kanya, ang gayon ay bumabalot sa kanya ang mainit. Na yakap, sinimulan niyang makita ang mundo ng may iba't ibang mga mata na nakikita ang kagandahan at pagiging komplikado ng buhay sa parang hindi kailanman pinahintulutan ang kanyang katwiran LAMG sa trabaho. Hindi napapansin ang pagbabago ay Gabriel. Naging mas mariaga siya, mas manawin, mas nakikipagsalungan. Ang panggigipit na dati ay nagpapahirap sa kanya, ang gayon ay tila hindi na ganong mabigat. Nagsimula siyang harapin ang mga hamon na may bagong pananaw, na naghahanap ng mga solusyon hindi lamang sa lohika, kundi pati na rin sa intuition at pag-asa. Ang kanyang mga kasamayan at nakatadas na nagulat sa pagbabagong anyo na pansinang pagpaputi sa kanyang paganap at sa kanyang relasyon sa kaponan. Gabriel, para sa kanyang bahagi, nadama na ang pagkabalisa na minsang nawawa sa kanya ay nagbigay din sa isang panloob na kapayapan na hindi niya naisip na possible. Ang walang humpay na paghahanap para sa tagumpay at pagkalala ay panalitin ang paghahanap para sa layanan at kahulugan. Iba-iba ang reaksyon ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ang ilangan nga kaibigan, ang panakanagawan langgan ay nagtanong sa kanyang bagong yukto na inugnay ito sa stress o isang personal na krisis. Ang iba, lalo na yung mga nagdadala, na ang kanilang sariling pananampalataya sa kanilang puso, ay tinanggap siya ng may sigasig at kagalakan, na nakikita sa kanyang pagbabalik loob
ang ising patatu, ng banal na kapanjaran. Ang mga kababayan, ng komunidad na ihana, na nanalangin ng husto para sa kanya. Ay nagdiwang ng kanyang pagbabago ng may pasasalamat at kagalakan. Nakita nila kay Gabriel ang isang bahay na halimbawa ng awa, patunay na ang pananampalataya ay maring maglipat ng mga bundok at baguhin ang matigas na puso. Ang kwento ay Gabriel na dati niyang ayaw panawalan, ang gayon ay naging tenglo. Ang pagay sa para sa marami. Siya na isinampa ang Diyos, ang gayon ay nanawan ang lalam, ang di pag-ibig ng Diyos at ang di manawan na karunungan ang kanyang kapleno. Ang pagitain ay Padre Pio ay hindi lamang isang panaginip. Ito ay isang panalangin. Isang panyaya na sumuko, sa spiritual na kagalingan na hinahangad ng kanyang kaluluwa. At sa pagtanggap sa panyaya na ito, sinimulan ng Gabriel ang isang bagong kabanata sa kanyang bahay, isang kabanata ng paglago, ng pagtatagumpayan, ng isang bagong nataguan na pananampalataya na magtutulak sa kanya sa bagong taas. Ang landas ay Gabriel, na ingayon ay nalawanagan ang pananampalataya, ay humantong sa kanya sa isang paglalakbay and pagtuklas sa sarili, at isang malalam na pakikapagipaw sa banal, na naghahanda sa kanya para sa kasubdulan ang kanyang pagbabagong iniyo, kung saan ang pagtatagumpayan ang kanyang lumang paniniwala ay magdadala sa kanya sa isang bago at malyulhating yugto ng kanyang bahay. Ang pagbabalik loob ay Gabriel ay hindi isang nakahiwalay na kanapan, kundi ang simula ng patuloy na paglatbay ang pagtatagumpayan at spiritual na paglago. Pumasok siya sa mga turo ng simbahan na naghahangad na manawan ang lalam ng pananampalatayang Katoliko na medical na niyang tanangan. Bawat pagbabasa, bawat panalangin, bawat pag-usap kay Hana at sa mga miyembro ang kanyang bagong komunidad, isang bagong layer ng paganawa ang inihayag. Natuklasan niya ang kayamanan ng doktrina, ang kagandahan ng liturya, at ang kapangyarihan ng mga sakramento. Ang pagtatapat, lalo na, ay naging isang sandali ang malam na pagpagaling para sa kanya. Habang inalis niya ang bigat ng kanyang mga panghinayang at ang kanyang dating kawalan ng pananampalataya, nakadama siya ang isang napakalaking ginhawa. Natila isang mabigat na pasanin ang analis mula sa kanyang balakat. Mula sa sandaling ayan, ang bahay ay Gabriel ay naging bahay na patatu ang banal na biyaya. Inilay niya ang kanyang sarili sa isang bahay ang panalangin na hinahanap ang presensya ng Diyos sa bawat sandali. Ang panalangin ng Rosary na dati ay isang bagay na hindi mesa para sa kanya, ay naging isang kanlangan, isang balsamo para sa kanyang kaluluwa. Sinimulan niyang dumalo sa pagsamba sa banal na sakramento, na nataguan sa presensya ng Jesus sa Eucharistia, ang kapayapan na higit pa sa layat ng panganawa. Ang kanyang mapanuri na isipin, na dati nang nagdaduda sa pag-aral. Ang Diyos, ang gayon ay namanga sa Manalangin. Nanawan niya na ang pangangatwiran at pananampalataya ay hindi magaway, kundi magakogne. At ang tunay na karunungan ay nakasalele. Pagpakamaba, aping makalala, ang magalimitation ang kalaman ang daw, sa kanyang professional na bahay. Inilapit ay Gabriel, ang mga alatuntanan ng pananampalataya at pag-ibig sa kapwa.
Siya ay naging ising mas mahabagin at empathetic na panuno. Na nagahanap ng kapakanan ng kanyang kaponan at paglutas ng mga salangatan ng may pasensya at karunungan. Ang kanyang stress ay nabawasan ng malaki at nagsimula siyang harapin ang amgahaman na may katahimikan na hindi niya naranasan noon. Naisintap niya ang into 2 nga katuparan diri nakadepende ha material nga kalampusan, kundi ha abilidad ha pag, alagad ha iba engan, ha pakanabuhi yuan ha kaburat, anhan Diyos. Ang kanyang katrabaho, na dating nas tida, gilang isang matatag, na ateista. Ang gayon ay lulapit sa kanya para humingi ng payo, harapang ibahagi ang kanilang sariling pakikibaka. Na hinihila ng kapayapan na kanyang ipanahayag, amunlad ang relasyon nila ng kanyang pamilya. Pag-usap nila ay an lalong. Lumakas ang relasyon. Nagbahagi sila ng mga karanasan sa Pananampalataya, sama-samang nadalangin at ipinagdiwang ang pagbabagong anyo ni Gabriel. Ang Ama na nantig sa pagbabago ng kanyang ay nagsimilang buksan ang kanyang sarili sa pananampalataya. Sinamahan sila sa ilang mga misa at naghahanap ng kaliwan sa panalangin. Ang luman sugat ng pagkawala ng kanilang ina na medical. Na silang nagiwalay ay nagsimilang gumaling. At ang pamilya ay nagsama-sama sa isang bagong pagkakasundo na may pananampalataya alang isang link. Napagtanto ni Gabriel na ang pagpagaling ng kanyang kaluluwa ay hindi lamang sa kanyang sariling pagbabagong anyo, kundi pati na rin sa kakalanggan ng mga relasyon sa paligid niya. Ang kwento ni Gabriel isang lalaking isinampa ang Diyos at nagkaroon ang kanjutain kasama si Padre Pio ay naging simbolo ng pag-isa para sa marami. Siya na dating nagalanlangan, hindi manamagtalataya, taong nanalait sa pananampalataya. Ang gayon ay isang bahay na patatu sa kapangyarihan ng pagbabalik loob, banal na wall, at walang hanggang kabutihan ng Diyos. Ang kanyang paglalakbay sa pagtagumpayan at spiritual na paglago ay nagbigay inspiration sa mga nakakakila sa kanya, na nagpapakita na kahit sa pinakamadilim na sandali, ang liwanag ng pananampalataya ay maring gabayan tayo sa isang bagong bukang liwayway. Ang sampa ay isang siga ng sakit. Ang guni ang panjitain ay Padre Pio, ang tawag na najizing sa kanya sa isang bahay ng kapayapan, layanin, at walang kandasayong pagmamahal na hindi niya akaling na yumiro. At ara inalon in Gabriel ang kanyang sarili sa pagaling sa biyang ito, namumuhay ang pasasalanat at paglilingkod. Nagpapalaganap ng mensahe ang pananampalataya at pag-isa na nagbago sa kanyang sagaral. Ang gayon, ang paglalakbay na Gabriel ay papalapit na sa isang mahalagang sandali. Isang bagong tungkulin na hahantong sa kanya na ay bahagi ang kanyang pagbabagong anyo sa isang mas malam na parent. Na nagpapalaganap ng liwanag ng pananampalataya sa mga na talan niya ay minsan ay naramdaman na nawala ang pagbabagong anyo. Ni Gabriel ay hindi limitado sa kanyang personal na buhay. Tinalak siya nito sa isang bagong layanin. Naramdaman niya ang isang tungkulin, isang malalam na inspiration apang ibahagi ang kanyang kwento. Apang majing isang bahay na patatu ng banal na wa. Ang idea ng pagiging ibanglasador, ng pagdadala ng mensahe ng pananampalataya at pag-isa.
Sa ibapang mga ao na kaluluwa. Ang nagsimulang yumaspong sa kanyang puso. Siya, na dati ay tumanging magsalita tungkol sa Diyos. Ang gayon ay nakadama ang nagnaningas na pagnanay na ipahayag ang mga kababalagan na ginawa niya sa kanyang buhay. Ang pananampalataya na dating isang bagay na abstract ay naging isang palpable. Na karanasan, isang makina na nagtulak sa kanya na lumapas sa kanyang sariling mga limitation. Nagsimulang aktibong makilahok si Gabriel sa kanyang komunidad na nagboluntaryo ang kanyang oras at talento para sa paglilingkod. Nagboluntaryo siyang tumulong sa mga proyektong panlipunan, bumisita sa mga ospital at nursing home, na nagdagala ang kaginawahan at isang salatan in the Diyos. Ang kanyang impasya na minsan ay natutulog sa kawalang pananawala ay namilaklak. At siya ay naging isang minggit na tagapakinig na maring tanggapin ng sakit ng iba ng may pagiging sensitibo at pakikirame. Ang mga taong nakalala niya ay nabigyang inspiration ng kanyang kwento, ng kanyang kababanglo, at ng kanyang bagong pananampalataya. Marami ang lumapit sa kanya, humihingi ng payo, humihingi ng panalangin, o may lamang marinig ang higit pa tungkol sa pagbabago na naganap sa kanyang bahay. Ang pagyusisa at paghahanap ng kahulugan ay naging tulay sa malam na koneksyon. Ang debasin kay Padre Pio na naging katalista ang kanyang pagbabalik loob ay naging isang fundamental na halaji sa kanyang bahay. Inilubog ni Gabriel ang kanyang sarili sa mga isinulat ng sento, nagbabasa ng mga talamboy, nanood ng mga dokumentaryo, na naghahangad na manawan ng higit pa ang lalim ng kanyang espiritualidad at ang kapangyarihan ng kanyang pamamagitan. Nakadama siya ang malan na koneksyon sa prail na kapisyan, na parabang si Padre Pio ang kanyang spiritual na gabe, ang kanyang tagapagtanggol. As bawat himala na inulat, as a bawat patatu ang hindi natitinig na pananampalataya, na gama ni Gabriel na mas malapit sa beno, at higit na nagpapasalamat sa biyang natanggap niya. Nakita niya kay Padre Pio ang isang halimbawa na dapat sundan, isang modelo ng pagpakumbaba, pag-ibig sa kapwa daw at lubos na pagsuko sa kaluban ng Diyos. Nagsimulang magkristal, ang idea ng paglika ng isang channel sa YouTube apang ibahagi. Ang kanyang kwento at ang mga kababalagan ng pananampalataya kay Padre Pio. Kasi kanyang madaskarding pag-isip at kakayang makapag-uusap ay naisip ang potensyal na mabot ang milyon-milyong tao. Apang dalin ang mensahe ng pag-isa at spiritual na pagpagaling sa mga tahanan sa buong Latin America. Nay niyang majing. Tangla ang kanyang kwento. Ang kwento ng isang ateista na isinampa ang Diyos ang nagkaroon ng pangitain kasama si Padre Pio para sa mga taong nawawala, para sa maghahanap ng higit na kahulugan sa buhay. Ang inisayatiba apang lumaka ng isang channel sa YouTube ay hindi lamang isang personal na proyekto. Ito ay isang tungkulin, isang misyon na nadama niyang inilagay ng Diyos sa kanyang puso, na niyang gamitin ang kanyang karanasan, ang kanyang tinig, apang mahawakin iba pang mga kaluluwa, apang akayin sila sa katatahanan at pag-ibig. Matindi ang paghahanda para sa bagong kabanata na ito. Pinag-aralan ng Gabriel ang algorithm ng YouTube. Natutunan ang tungkol sa SEO at pag-optimize ang video. Naganap ang mga sanggunian sa mahusay na mga storyteller.
tulad Nina Severio Guetta at Paulo Franklin at Inspiration NG Pino at Emozio. Na Vikanakatangian NG Kanyang Sagwawa. Ne Niang Majing Hijit Pa sa Ising Platform and Kanyang Channel. Ne Niang Ito a Majing Ising Kanlungan. Ising Comunidad Nenji Pananampalataya. Ising Puwang Kung San ang Mga Kaluluwa a Maring Makahanap. NG Kaginawahan Inspiration at Banal na Protexia. Ang Kwentong and I Gabriel Amherst. Ang Italianong Exorcist. A Umalingafnlaw din sa kanyang puso. Dahil ang spiritual na labanan na inilarawan niya as a kanayang mga akadye. Isang kaditahanan na kinikilala at nanawan ng gayon and I Gabriel. Ang dating. Ateista na dating isanampa ang Diyos. Ang gayon ay malapit ng majing mensahero ng Pananampalataya. Isang daluyan ng pargesa para sa milya o na kaluluwa. Ang sampa ang simula ng kanyang paglalakbay. Ang guni ang panjitain ay Padre Pio ay ang pagodyak sa kanya sa isang bagong bahay. Isang bahay na may layanan ang paglalingkod at ang isang hindi natatinig na pananampalataya na magbabago hindi lamang. Sa kanyang sariling pag-aaral, kundi pati na rin sa marami pang iba. Nag-ilaw ang camera. Si Gabriel na may isang tahimik na hitsura at isang tinig na puno ng emotion ay nagsimulang mag-record ng kanyang uning video sa YouTube. Simple ang guni kaya aya ang setting. Isang cross sa dingding. Isang kilalang imahe and ay Padre Pio. At isang malambo na liwanag na nagliwanag sa kanyang nuka. Wala na CSA kanyang modernong opisina. Inguni sa isang pansamanalang studio sa kanyang sariling tahanan. Isang espasyo na nagkapakita ng kapiyapan at layanan. Sa isang madalang na gabi kung saan ang mga bituin ay tila tumanging lumawanag. Ako, isang daw na nagpahayag ng kanyang sarili na panjanun ang kanyang sariling kapalaran. Ay naglansad ng isang kalapastangan sa kalangitan. Simula ni Gabriel, ang kanyang tinig ay natigil sa damdamin. Inguni matatag sa kanyang layanan. Isinalazi niya ang kanyang kwento ng malinaw na detalyado ng hindi itinatago ang kanyang dating kawalang pananawala, ang kanyang sakit, ang kanyang sumpa. Inilalaran nito ang panjitain ng ay Padre Pio, ang mensahe ng cross, ang pagasing ng kanyang kaluluwa. Ang mga salida ay dumadaloy na may likas na katangian na nagpapakita ang lalim ng karanasan, ang pagiging tunay ng kanyang pagbabagong anyo. Bawat pangkangsip at pagpause bawat paginga, ang mananood ay inanyaya na sumisid sa kanyang paglalakbay, upang madama ang sakit, ang pag-asa, ang himala. Habang yumusad ang salasay, inilarawan ay Gabriel ang kanyang panloob na pakikibaka. Ang mga hamon na kinakaharap niya sa kanyang pagbabalik loob. Ang paglaban ng kanyang makatwarang pag-isip, ang mga pagdaduda na kung minsan ay amatik pa rin sa kanya. Pinag-usapan niya ang kahalagan ng panalangin, pagdatapat, paghahanap, ng panloob na kapiyapan. Ang kanyang mga salita ay puno ng empasya, ng pagganwa sa sakit ng aba sa paghahanap ng kahulugan na nagpapahirap sa napakaraming kaluluwa. Siguro ikaw na nakikinig sa akin ngayon ay dumadaan sa isang sandali ng kadalaman, hindi kawalan. Ng pag-asa, sabi niya na may direktang sulyap sa camera, na tila nakikipag-usap siya as a bawat mananood ng paisarisa. Siguro nawawala ka nagisa walang layanan. Nakarating na ako sa lugar na ito.
Masasabi kayo sa inyo, may pag-asa pa. Sa isang sandali, ang malalim na damdamin. Inihayag ni Gabriel, ang isang metallic na detalye. Ang pagtuklas na ang kanyang ina, sa kanyang gayuling ara, ay walang pagod na nagdasal para sa kanyang pagbabalik loob na humihingi ang amamagitan. Ni Padre Pio, isang lumang liham na pinahalagahan ni Hana, ay nagpahayag ang tentim na panalangin ang kanyang ina para sa kanya. Para sa kanyang kaluluwa, para sa kanyang kalawasan. Ang paghahayag na ito ay nagdadala ang mga luha sa mga mata ni Gabriel at ang koneksyon sa nakaran, sa Pananampalataya, ang kanya nga ay naging mas malakas, mas nasasalat pa. Ang kwento ang kanyang ay nagyugnay sa kanyang sarili na nagpapakita ang lakas ang panalangin at ang kapangyarihan ang pag-ibig na lumalapas sa kamatayan. Ang kasadulan ang video ay nangyari nang itaz ni Gabriel na may nahiyan tinig ang imahe ni Padre Pio. Ang mapagpakumbang prayer na ito na ang mga kame ay nagtatagli ang stigmata ni Kristo ay instrumento ng aking pagbabagong inyo. Ang presensya niya sa Buhay ko, kahit sa panaginip, ay ang haplos ng Diyos na kailangan kong magising. Pinag-usapan niya ang tungkol sa pamamagitan ni Padre Pio, tungkol sa mga himala na patuloy na ginagawa ang siyento, tungkol sa banal na proteksyon na ibinibigay niya sa kanyang mga deboto. Ang Pananampalataya ni Gabriel na dating isang sigo. Ang pagmameksik, ang ganon ay isang himno in basasalamat, isang pagbahayag ang walang kandasayang pag-ibig in Diyos. Isinampa kayo in Diyos, at sinago niya ako ang pinakadalisay na pagpapala, ang Pananampalataya. Hinam kayo siya, at ipinakita niya. Sa akin, ang pagitan ng Jisa, sa kanyang pinakamatapat na lingkod, si Padre Pio. Tinapos ni Gabriel ang video sa pamamagitan ang isang makapangyarihang mensahe pag-asa at isang panyaya sa Pananampalataya. Binigyan din niya na ang Pananampalataya ay hindi isang kahinan kundi isang lakas, isang kanlangan mula sa mga bagyo. Ang Buhay. Hinihiyat nito ang mga manonood na humingi ang spiritual na pagpagaling upang makahanap ang panloob na kapayapan at sumali sa isang komunidad ang Pananampalataya. Ang kanyang tinig na ngayon ay mas kalmado at mas nagbibigay inspiration ay umalinggafinga sa autorided ang isang taong nakaranas ang pagbabagong inyo. Ang kwento kayo ay patatu na kahit sa pinakamadilim na sandali, ang liwanag ang Pananampalataya ang makakaday sa yatin. Gano man kaleo ang nararamdaman mo mula sa Diyos, lagi niyang abot sa iyo ang kanyang tungkulin upang tanggapin ka. Kailangan mo lang tanggapin ito. Ang video ay hindi lamang isang salasay. Ito ay isang panyaya sa pagnumini-muni, si pagbabagong inyo, sa paghahanap ang isang mas malaking kahulugan sa buhay. Ang kwento ni Gabriel, isang ateista na isinampa ang Diyos, at nagkaroon ang pangitan kasama si Padre Pio, ay naging tango ang pag-asa. Isang buhay na patnay ang walang kandasayang pag-ibig at walang hanggang awa ang Diyos, ang paglalakbay ni Gabriel mula sa kailalaman ang kawalang pananampalataya. Patungo sa liwanag ang pananampalataya ay isang maliwanag na patatu sa walang hanggang. Awa ang Diyos at ang pagbabagong inyo ang kapangyarihan ang pakikipagpapuan ang kwento.
na nagsimula sa isang kalapastangan. Ay nagtapos sa isang malalam na karanasan ang pagbabalik loob na ginagabayan ang pamamagitan ay Padre Pio. Ang tanawin, ang tahimik na pagpindot ang isang santo ay ang katalista na buwagin ang taon ng pag-alinlangan at binuksan ang kanyang puso sa katotohanan na ang kanyang kaluluwa ay hindi namamalayan na nananabik. Natuklasan niya na ang pananampalataya ay hindi isang alasyon, kundi ang kompas na gumagabay sa atin sa mga bagyo ng buhay. Ang angkla na nagpapanatay sa natin na matatag sa harap ng paghihirap. Ang panloob na kapayapan na natagawan ay Gabriel. Hindi ang kawalan ng mga problema. Ang guni ang kakayang harapan ang mga ito nang may katahimikan at kumpiyansa, alam na hindi siya nag-isa. Ang banal na proteksyon na minsang kinatya niya ay naging isang halatang katotohanan sa kanyang pangararaw na buhay, na nagpapakita ang sarili sa malilit at malalaking himala. At ang pagnanay na mapabaling sa isang komunidad ang Pananampalataya, na dati niyang binilawala. Ang gayon ay naging isang likas na pangangailangan ang kanyang kaluluwa. Isang lugar kung saan naramdaman niyang tanatang, minamail at narnawan. Ang kanyang bahay ay patunay na ang pananampalataya ay landas ang pagpagaling. Ang pagtagumpayan, ang patuloy na paglago. Ito ay kingkatiyakan na kahit na pakiramdam natin ay nawawala. May mas malaking layanin na nagahintay sa atin. Isang pag-ibig na yumakap sa atin at tumutubos sa atin dating debasian kay Padre Pio na tumatago sa bawat kabanata ng kwentong ito ay hindi lamang isang kulto, hindi isang santo. Ito ay isang panyaya sa isang bahay, hindi pagsuko. Panalangin at hindi natatinig na pagtitiwala sa Diyos. Ang mga hamala nito, ang mga stigmata nito, ang mga bilocation nito, layat ay tumuturo sa pagkakaroon ang isang kapangyarihan na lumalampas. Katwiran na sumasalangit sa lohika ng Dao at nagpapakita ng sarili sa pagiging simple and isang mapagpakambang puso. Ang bahay na Padre Pio ay isang tanglo na nagbibigay liwanag sa idan para sa mga naghahanap sa Diyos na naghahanap ng isang agnay ang pagyesa sa gitna kanaling saraling mga paghihirap. Ito ay katiyakan na kahit nasa panahon ang kawalang katiyakan at kadilaman. Ang liwanag ang pananampalataya ay maring gabayan tayo sa isang bagong bukang lawiwi, sa isang bahay na puno ng kahulugan at layanin. Ang gayon, ipinagpatuloy ay Gabriel. Ang kanyang paglalakbay, hindi balang madagas na ateista, kundi balang isang taong may pananampalataya. Isang evangelisador, isang channel sa YouTube na nagbibigay inspiration sa libo-libong tao sa buong Latin America. Ang kanyang kwento. Ang kwento ang isang taong isinamba ang Diyos at nagkaroon ang pangiting kasama si Padre Pio. Ay umaling gafanga balang walang hanggang palala sa kapangyarihan ng banal na wa at walang hanggang kabutihan ng Diyos. Kung ang kwento ni Gabriel ay nantig ang iyong kaluluwa. Kung naramdaman mo ang apoy ng pag-asa na nagnaningas sa iyong puso, inanyayan kita na sumama sa amin sa paglalakbay na ito ang pananampalataya at pagbabagong anyo. Magiwan ang iyong komento sa ibaba. Pagbabahagi ang iyong sariling karanasan sa pananampalataya kasama si Padre Pio na may banal na proteksyon. Ang iyong kwento ay maring maging inspiration
na kailangan ng isang tao upang mahanap ang Allah. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe sa aming channel at ayon ng mga abaso upang mas maraming tao and mabit ng mensaheng ito and pagpagaling at walang kondisyon na pag-ibig. Sama-sama, mari tayong bumuo ng isang komunidad ng pananampalataya kung saan ang bawat kaluluwa ay nakakanap ng kaginawan, inspiration at yakap ng banal. Naway ang pagpala ng Diyos sa pamamagitan ng Padre Pio ay laging sumainyo.